You know, and I said it from day one, and I've said it, I always felt that way. You know, we can all make corks. If you're a businessman, you get your financing, you start a project and you do it. So I think that's one part of it. But to be successful, I think to me it's like they say in real estate, it's location, location, location. For me it's people, people and people. I knew when I expanded, if I don't get good people, I will not succeed. It's going to be, so people it's what makes the difference. I actually took a dart, believe it or not, and I threw it at a map and it landed in California. So it was either California, Australia or South Africa. And the dart ended there, and you know, looking now back, I'm really glad that it actually landed on California, because that's actually where the most opportunities definitely showed up over the years. What does Cork Supply mean to me? It means a lot. It's an organization that I believe in. Really appreciate the fact that this position allows me to work with winemakers that I have grown up looking up to. I really respect and value, and I get to collaborate with them. And I get to help them by providing products that I believe in. And it is a very honest job, and I feel good doing it. If I could describe Cork Supply in one word, it would be family. You're treated like family. You are encouraged to spend time with your family. We work hard and we play hard. As a company, very much encourage our employees to constantly be looking at how they do their work throughout the day and think about how could I be doing this more efficiently, faster, safer, and a lot of what goes into our work that's not a responsibility but just kind of there is continuous improvement. So how can we do things better? And that doesn't necessarily mean that management is coming up with these ideas. A lot of the best ideas at Cork Supply have come from the employees themselves, and if they're presented well, if they're feasible, they get implemented, and I think that sets us apart and really keeps all the employees engaged. And I think the industry sees that, and I think that's what sets us apart. It's hard to sum up in one word, but I was thinking about it on the way to work this morning, and I feel like this company is transformative. It's always evolving. We're always, striving to become better. And if you're not, moving forward, you're moving backwards. And I think we have a commitment as a team. We're a small team, but we're all striving to just keep pushing forward and build this company to where Johan and Miguel really see it as being successful. So, yeah. I set up the company just to be in California, work the US market. That was the plan. Go there, and like my mother-in-law asked me, how many years are you going to be there, Johan? And I said, I think 5 years, but in my mind I knew it was going to be longer. So I told her 5 years. And so actually I lived there 16 years, so I let her down a little bit. But she was a really nice mother-in-law. She never said a word, so she understood. But so after 10 years, we actually, things really developed nicely for us in California. Then I said, I'd really like to try other New World wine markets too. And that wasn't the original plan. So I went to Australia, set up a company there, and that's where really the company became more international. And then we went also to South Africa, and then, as most of you know, then we opened a manufacturing here in Portugal. The key aspect as far as Cork Supply goes, and I would say that since I've joined, and I've seen that over the last 20 years, the constant and relentless
fight against TCA. I think from day one of Cork Supply, doing everything it's possible, or sometimes impossible, to fight the fight against the TCA, to eradicate TCA from Corks. And 20 years on, we are now pretty much close to the position to say we have eradicated TCA from all of our Corks. That is an incredible achievement and one that I'm really proud to be part of it. Cork Supply means to me, we like a family and we're very supportive. It's a big company, but we in South Africa we're small, so we're very supportive. It's very important to be supportive with one another. I would definitely say when we had the global marketing conference, where all the sales teams from around the world came together and we had a whole week of training, seeing the factories and just being together, getting to know each other. That was definitely the highlight for me. And for me, Cork Supply equals quality. And because I'm in the quality department here at Cork Supply South Africa, and I definitely think quality is the best, and that's my one word, quality. A Cork Supply para mim é uma segunda casa, sem dúvida, porque desde cedo percebi que, pelos valores que eram incutidos, que seria também esta a minha casa e onde iria me sentir realizada como profissional e como pessoa. A Cork Supply para mim é como se fosse uma família, uma segunda casa. Desde o momento em que entrei nesta empresa que sinto como tal. Ou seja, a empresa transmite uma certa confiança, apoio. Verdadeiramente para mim é como uma família, uma segunda família, sim. A Cork Supply é diferente neste mercado nacional porque investe em qualidade, investe nos seus trabalhadores através da formação, através também da implementação de novas tecnologias, como o InnoCork, e também é uma referência na qualidade e nós estamos sempre em procura da perfeição do nosso produto, que é a rolha. Para mim, a Cork Supply é uma empresa que me diz muito porque eu, quando entrei aqui, ainda tinha muito pouca experiência e eu procurava uma função de supervisão de produção e normalmente é uma função que exige já algum histórico. E a Cork Supply acreditou em mim, no meu potencial e deu-me a oportunidade de crescer aqui na empresa como profissional, como pessoa. Portanto, é uma empresa que eu tenho sempre um grande carinho e um grande prazer de trabalhar cá. Para mim, a Cork Supply tem uma função, pronto, não é bem uma função, é uma honestidade que eu nunca vi em fábrica nenhuma, embora já trabalho em fábricas há 37 anos, mas a honestidade da Cork Supply para mim é superior a tudo. Caldireiro na Cork Supply, trabalho há 14 anos, eu vou fazer 13 anos na Cork Supply. Sinto-me feliz de trabalhar estes anos todos com os meus colegas que tenho. O meu dia-a-dia é cozer cortiça numa caldeira inox, que é uma máquina mais cara que a Cork Supply tem. E passa a cortiça toda da Cork Supply, passa toda para mim, para as minhas mãos. Empaletizar, desempaletizar, cozê-la no tempo e a horas suficientes. A Cork Supply para mim significa como uma segunda família. Já trabalho aqui há tantos anos, é uma segunda casa. Sou escultora e trabalho aqui há 23 anos. Como já trabalho cá há 26 anos, foi logo nos inícios. Havia uma grande diferença entre a empresa que eu já tinha trabalhado e a empresa Cork Supply, que era a nível humano, a administração já por si era, sei lá, humilde, que é para os empregados, não pensava só no produto e no lucro que tinham, mas também pensava no lado humano. A Cork Supply, diferente de tudo o resto, é a forma como as pessoas são tratadas. Nós apostamos muito no cliente, é verdade, mas principalmente a Cork Supply aposta nos funcionários e na felicidade deles, que é sempre uma alegria vir trabalhar na Cork Supply. É uma segunda casa, uma segunda família e é um desafio constante também. Os momentos para mim mais marcantes foi quando veio cá o Presidente da República, em 2009, Cavaco Silva, e também tem outro que me marca bastante, que é quando nós implementámos o Lean.
A Cork Supply para mim, ao longo destes 6 anos, significa muito orgulho, crescimento e muita dedicação. Acho que somos os pioneiros em muitas coisas. Acho que temos um setor de investigação que trabalha muito bem na publicidade que faz conjuntamente com o marketing, a rolha de cortiça, e conhecendo eu as outras empresas, acho que estamos na vanguarda da indústria da cortiça. Cork Supply para mim é uma família. É um local onde eu venho, além de trabalhar, tenho um bom sentimento, em que não é, digamos que às vezes não é trabalho, é um sítio onde eu me sinto bem. Na verdade, não foi um momento, foi uma fase. Na altura em que a empresa decidiu mudar o sistema informático, foi uma altura muito exigente para todos nós, colaboradores. E o que mais me marcou nessa altura foi o espírito de equipa, a empatia dos colegas, para que com o espírito de grupo conseguíssemos levar o nosso projeto a bom porto, ultrapassar as dificuldades, e acho que foi conseguido. A Cork Supply significa para mim trabalhar numa empresa que eu considero de topo no ramo da cortiça, e é uma empresa que procura sempre alcançar níveis de excelência em todas as áreas. A Cork Supply significa a minha família e a minha paixão. Todos os dias trabalho com paixão. Significa, começando pelos siglas, eu acho que Cork Supply significa confiança e sucesso. Uma confiança na liderança das equipas e um sucesso perante a satisfação dos clientes. Acho que é muito bom. A nivel profesional, para mí, cada vez que hacemos una nueva cuenta, que ganamos un cliente, es un momento memorable y es un éxito para todo el equipo, no solo la parte comercial, sino para todo Cork Supply. A nivel personal, para mí hubo un momento muy importante. Yo llevaba 5 años en la empresa y mi hijo mayor cayó enfermo. Después de pasar con él una noche en el hospital, yo llamé a mis jefes a exponerle la situación, y a mí me dijeron: Jesús, no vengas con nosotros hasta que el niño no esté bien. No queremos que estés trabajando y que tu cabeza esté en el hospital. Entonces, para mí eso tuvo un significado muy importante. Donc j'ai souvenir de 2 moments bien précis. Le premier, c'est lors de ma première visite au Portugal, où j'ai été reçu par l'ensemble du personnel de façon très chaleureuse et humaine. Et le deuxième moment restera, je pense, bien gravé dans ma mémoire, où c'est le moment où j'ai emmené des clients pour la première fois au Portugal. On a eu la chance de visiter la partie forêt du côté de Lisbonne, à Montijo, où c'était la première fois aussi pour moi de visiter des chênes lièges. Les clients ont très apprécié, et après, suite à ça, nous sommes montés sur la région de Porto, où nous avons visité nos sites de production, et ça m'a fait voir, et ça a fait voir aux clients l'ensemble de nos valeurs au niveau de Cork Supply. Como siempre, lo que marca las empresas son la gente. Me parece que el espíritu de equipo que tiene Cork, y un equipo fresco, es la característica que hace que sea una empresa particular. Bueno, Cork es parte de mi vida, siempre dije lo mismo. Ingresé a trabajar en Cork Supply, estaba un poco más delgado, tenía un poco más de pelo, no tenía hijos. Y bueno, hoy tengo 2 hijos, tengo menos pelo, tengo más panza, así que para mí Cork es parte de mi familia, parte de mi vida y de los años más productivos que he podido trabajar, ¿no? Que trabajo desde que tengo 30 años en la empresa. Mira, nosotros consideramos que Cork tiene un atributo que se diferencia de la competencia por el hecho de su parte sensorial. Siempre hemos tenido muy buenos feedback de vinos tapados de alta gama con este tipo de tapones, y sobre todo con productos nuevos como nuestro DC100, que tuvo muy buena aceptación en todos estos clientes que son básicamente productores de alta gama. De un principio, cuando hice la entrevista,
con Isabel Alegro, que me contó un poco la cultura de la empresa. Después, en segundo lugar, cuando tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Portugal, fue conocer un mundo nuevo y conocer el alma de la empresa, que refleja bastante lo que es su socio fundador, que es Johan, que lo ha transmitido muy bien. Per me il momento più importante nella Cork Supply per me è stato il mio primo anno, anche se sono già passati 7 anni, che sembra ieri. Questa nuova avventura che ho fatto professionalmente ed affacciarmi faccia a faccia con il cliente è stato super motivante e per me ancora oggi sembra come se fosse il mio primo anno. I think the moment I was in Portugal, CSP and CSP4, our head office, I think every moment and the training they provided to me is amazing. We have the most professional employees, state-of-the-art labs and modern plants, and I love the working atmosphere. Cork Supply means to me a lot. I can learn a lot of new knowledge and improve my working ability. I think the Cork Supply for me is not only just a working platform, but it's more like a family. You know, the company cultures, the people working here, they treat people each other like family members. For me, I think it's a Cork Supply China opening ceremony. We invited a lot of customers and management teams from all around the world. So I think it's a very good beginning for Cork Supply China, and it's a big step for us. In one word, I would sum up Cork Supply as a family. Para mim, a Cork Supply significa união e compromisso. Family? É segurança. Diversidade. Innovative. Qualidade. Para mim, a Cork Supply é fantástica. I think Cork Supply is a fun place to work at. Para mim, a Cork Supply é uma empresa global. Uma empresa lutadora. Orgulho. Desafiante. People relationships, that's absolutely fundamental. I think that's helped me a lot over the years. You know, we are 550 people now. And I think overall, people feel like in a family. I think everyone knows we care about each other, and so that's absolutely critical. And that will be for the future too. As long as I'm here, it's going to be a people business.